नमस्कार मित्रांनो, आज आपण 7व्या युनिटमध्ये आपल्या वर्गमित्राशी अथवा मैत्रिणीशी संवाद म्हणजेच कॉन्व्हर्सेशन विथ द स्टुडंट्सची विविध उद्दिष्टे जाणून घेणार आहोत. जसे तुम्हाला समजण्यास कठीण वाटणाऱ्या विषयात तुमच्या मित्राला अथवा मैत्रिणीला मदत करण्याची विनंती करणे, सहलीला जाण्यास तुम्हाला कसे आवडते हे तुमच्या मित्राला अथवा मैत्रिणीला सांगणे, तुमच्या शिक्षकाने तुमचा मोबाईल जप्त केल्यावर काय करावे हे तुमच्या मित्राला अथवा मैत्रिणीला विचारणे, तुमच्या मित्राने अथवा मैत्रिणीने विचारलेला प्रश्न तुम्ही काय करत आहात ह्या प्रश्नाची विविध उत्तरे देणे, तुमच्या मित्राने अथवा मैत्रिणीने विचारलेल्या प्रश्नास जसे पुढील तास कोणता आहे त्यासाठी विविध उत्तरे द्यायची आहेत, तुमच्या मित्राने अथवा मैत्रिणीने विचारलेल्या प्रश्नाला जसे काही समस्या आहे का, तू अस्वस्थ दिसत आहेस या प्रश्नाचे उत्तर सांगायचे आहे, तुमच्या मित्राने अथवा मैत्रिणीने विचारलेल्या तू माझ्याबरोबर कॅन्टीनमध्ये येशील का या प्रश्नाच्या उत्तरावर चर्चा करा, तुमच्या मित्राने अथवा मैत्रिणीने आठवड्याच्या शेवटी तुझ्या योजना काय आहेत या प्रश्नावर चर्चा करणे अपेक्षित आहे, तुमचा आवडता विषय कोणता या प्रश्नावर चर्चा करा, तुमच्या कॉलेजने आयोजित केलेल्या गेस्ट लेक्चरबद्दल चर्चा कशी करावी हे आपण ह्यातून शिकणार आहोत. Situations for practice. Situation 1. Will you help me in my studies? Yes, sure. But which subject you find difficult? I find English difficult to understand. But why do you find English difficult? I can understand what teachers speak, but I cannot speak in English. I am weak at spelling and sentence construction. I will definitely help you. Thanks a lot. Situation 2. Do you like to go for trips? Oh yes, I am crazy about trips, especially with friends. I enjoy a lot. I go out every twice a year. Trips are very important for me. It's nice. Thank you. Situation 3. My teacher has confiscated my cell phone as I was caught receiving a call during the lecture. What shall I do now? Go and say sorry to her first of all. I already apologized her in front of the class. I'm really very scared. She said she'll hand it over to the principal. Oh, if she has handed it over to the principal, then you have to write the apology letter and promise him that you will not repeat your mistake. And also remember, use of cell phone is not allowed in the classroom. Yes, I will. Situation 4. Hey, what are you doing? I'm completing my maths assignment. I'm completing my journal. I lost my iCard. I'm writing an application. I'm writing a leave application. I will not be attending college next week. Situation 5. What is the next lecture? I think it is EGS. I have no idea. I forgot my tab at home. I think it is maths, but it is off. I haven't seen the maths teacher since morning. Situation 6. What is the problem? You look upset. I'm feeling very cold. Please put off the fan. Sure, I will do it. Situation 7. Will you come to the canteen with me? Why not? Even I am feeling very tired. Let's have a cup of tea. Sure, let's help ourselves. Situation 8. What are your plans for the weekend? Nothing great. I just want to rest and relax. What about you? I'm going to go to Lonavala with my school friends. I'm very excited for this outing. Oh, that's really great. Enjoy yourself. Thank you. Situation 9. Which is your favorite subject? My favorite subject is maths. I like maths very much. What about you? My favorite subject is English. I have been good in languages right from my school days. That's interesting. Situation 10. This Saturday, there is some guest lecture for first year student. Guest lecture? But who's going to speak? The speaker is Dr. A.M. Manotra and he will speak on stress management techniques for students. Good. We need such lectures to handle our stress and problems. We'll surely attend the lecture. Yes.
ॲक्टिव्हिटी विभागात बोलणे आणि लेखन कौशल्य विकास अपेक्षित आहे. जसे कल्पना करा की काही आरोग्य समस्यांमुळे तुम्ही गेल्या एका आठवड्यापासून वर्गात जात नाही. तर संवाद कौशल्य असाइनमेंटच्या संभाव्य तारखेबद्दल तुमच्या मित्राला विचारा. तुम्हाला वर्ग सहलीची व्यवस्था करायची आहे. तुमच्या वर्गमित्रांना अथवा वर्गमैत्रिणींना सहलीबद्दल विचारा आणि योजना कशी पूर्ण होईल यावर चर्चा करा. तुम्ही मराठी स्थानिक माध्यमाच्या शाळेतून आल्याने तुम्हाला इंग्रजी अवघड वाटते. या समस्येवर तुमच्या मित्रांशी अथवा मैत्रिणींशी चर्चा करा आणि त्यांची मदत घ्या. कृपया संवाद लिहा आणि ॲक्टिव्हिटी विभागात दिलेल्या सिच्युएशन्सच्या संभाषणाचा सराव करा. आपल्याला हे 7वे युनिट कसे वाटले हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा व चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.